Hello, I'm Azai. Welcome back to Swan Song. So, this might be a shorter episode today. I've been addicted to PSO2, so I'm actually thinking about playing PSO2 right now. So, I'll just make it like maybe an hour episode. Well, whatever one scene of the story will be. But yeah, last episode, it was a pretty nice scene about the Daichi Society in a different light, since we were inside of the Daichi Society. I entered the gym and see Hibarin and Yukachi sitting silently in their usual places. おっす、お二人さん。どうしたの？なんか硬いよ。I call out, then Hibarin raises her head. ゆかっちがイライラしてて怖いの。イライラ？うるさいわね。イライラなんかしてないわよ。Yukachi looks sullen. ほら、めちゃくちゃ怒ってる。怖いよ。確かに珍しいね。ゆかっちがこうなるとほんと怖いんだよ。マジ悪魔。田野村は知らないから平気でいられるんだよ。そんなことないですよ。ひばりったらほんと大げさね。Yukachi smiles. 怖いよ。 I'm concerned that Hibarin looks worn out too. She must not be getting enough sleep or food. Yukachi must be the type who gets irritated when she's worried. She seems less attentive, and breakfast was really salty now that I think about it. So I brought good news so these two can cheer up. これを見てよ。I unfold the paper I'm holding. This is the letter we received this afternoon. The sender is Suka-chan. ハロエが元気でいるって。あとあのバカも。ちょっと見せて。Yukachi snatches the letter from Hibarin and stares at it with her normal face. ほんとだ。無事だったんだ。She looks like she's about to cry. ま、俺はつかちゃんとアロエちゃんなら無事に決まってるって分かってたけどね。なんであんたが偉そうなのよ。Hibarin sighs at me and then looks at the letter again. しかし、司のバカももうちょっと色気のあること書けないのかしら。もっとこう優しさのにじみ出る言葉とかあるじゃない。何これ。僕たちは二人とも以前と変わらず元気です。何も心配はありません。って業務連絡じゃないのよ。ゆかっちもそう思うでしょ。もうほんとだから司ってのはさ、みんなのことを考えてもっとさ、ほら。 She calls him names, but her voice starts to tremble, and she eventually can't speak anymore. Tears start to flow from her eyes. It seems she tried to hold back, but she couldn't manage. Hibarin starts crying loudly. She doesn't try to hide it once she starts crying. Yukachi, who's holding Hibarin's head gently, also has moist eyes. Hibarin clings to her. Yeah. What a beautiful sight. じゃあ俺は仕事あるから。またね。 And calling her Hibarin is... I don't know, it's weird. I'm not close enough to call her some nicknames. I run away from there. That was close. There's been so much gloomy news day after day. How long has it been since we last had good news? I feel really great and warm inside. But I can't just be delighted. There's a problem with where they're at, and the letter from the Daichi Society that came together with Suka-chan's letter contain a difficult matter. They're requesting us to release their followers we caught in exchange for Suka-chan. It's an exchange of hostages. I have no objections there. It's been decided that we'll accept it, but the problem is whether we can trust them or not. We'll have to trust them one way or another, though. But we have to reduce the amount of factors that depend on trust. I just talked with the people of the administration department and wrote a reply addressing the method of exchange they proposed. Taking our demands into consideration, all that's left is to send a reply and actually exchange the hostages. I hope there's no trouble, but considering everything that's happened until now, I can't let my guard down until they're back safely. I go to take a look at the hostages who are to be exchanged. They're locked in their remodeled clubhouses.
We have guards standing by. After what happened last time, we won't make the same mistake again. Their hands are chained behind them with a lock. Their legs are tied up, and we have them bear this inhuman treatment. I take a peek, and they have more injuries than when we brought them here. The guards probably beat them. One is bleeding from her nose and hanging her head. The other two are hanging their heads, not looking my way, and murmuring something. It must be a sutra. ダメだよ。これはひどすぎる。タクちゃんは人をまとめる立場なんだし、たしなめないと。I complain to Taku-chan, who happens to be on guard right now. 止められるわけないですよ。そいつ鈴木を殺したんですよ。あいついいやつだったのにな。生かしておいてるだけ感謝してもらわないと。本当はこんな奴らに食わせるものなんかないんだ。Taku-chan is looking down with emotionless eyes at the people in the cell. でもさ、ダメだよ。この子、女の子なんだしさ。顔をこんなに殴っちゃいけないよ。関係ないです。出てくる方が悪いです。Yo, Takuma. Stop being such a badass. What the hell? 変なことはしてないだろうね。変なことって何でしょわからない？まあさ、俺たち全体のモラルに関わるから、非道なことはしちゃいけないよ。こんなんじゃ罰則を作らなくちゃいけなくなる。罰則なんて必要ないですよ。これくらい当然です。僕たちは仲間を殺されてるんですから。それは相手だって同じさ。田野さんはどっちの味方なんですか？俺は愛と正義の味方だよ。ふざけないでください。リーダーがそれじゃ困ります。ふざけてはいないんだけどな。いつだって心には愛がなければいけないんだ。敵に対してだって情けを持たないと。わかる？田野村さんは侍ですね。Taku-chan laughs coldly. とにかく彼らは返還しなくちゃいけないんだ。塚ちゃんたちと引き換えにね。向こうもちゃんと扱ってくれてるみたいなんだから、こっちも無事に返してあげないといけないよ。司くんも敵に捕まるなんてうかつだな。He murmurs while looking away. His comment is too much. I try to warn him, but he starts talking with a subordinate using his transceiver. Man. I walk to the cell, which is installed in place of the door, and squat down in front of her. あと2、3日でお寺に帰れると思うから、あなたたちもそれまで我慢してくださいね。それで帰ったら、二度と戦うような場所に出てきちゃ困るよ。もう嫌でしょ？ほら、こんなにズタボロになっちゃってさ。Even though it's cold, there's a fly on her bloodstained clothes. I reach inside to try to wave it away. She seems dead until now, but she suddenly jumps and gets away from my hand. Hida-san has recovered from the influenza, but his health has still not returned. He's staying in bed as usual. He's staying by himself in the principal's office, saying that it's bad if he has some sort of a disease. The doctor said that there's no need, but he still wants to be extra careful. 早く治ってくれないと困りますよ。おいおい、病人に愚痴をこぼすつもりか。Hida-san smiles bitterly. だってね、俺じゃまとめきれないっすよ。なんかこう人にビシッというのができなくってさ。俺は繊細ですからね。やっぱこういうのはガサツな飛田さんがぴったりなんじゃないのかな。 What the hell? That's such a rude thing to say. 他の連中はいつも田野村くんの褒め言葉ばっかり言ってるぞ。すねないでくださいよ。もうおっさんなんだから。嫌なやつだな。まあ、みんなは寝込んでる飛田さんを安心させてるんですよ。田野村くんはどんな時でも明るいのが助かるって言ってるよ。しかし俺ではそうはいかんからな。君と違って繊細だからな。それはこっちのセリフですよ。I frown and Hida-san laughs. He's worn out and he looks like a different person now. The doctor said it's overwork, but this is too strange. I can understand why Hida-san suspects it's some awful disease. I also wonder if he's alright. All he did is talk and he's breathing heavily, and he fell asleep while I was giving him today's reports. So I couldn't report everything to him. He has gotten too weak. I have a bad feeling about this.
The doctor comes and I ask him about Hida-san again. The doctor says that Hida-san should get better resting here, but it feels like he's trying to convince himself. 2 days later, we receive a reply from the Daiichi Society. The exchange location is on ice. We specified this position because it's an open space, has a good view, and it should be hard to set up any traps. I'm here first with the members of the Vigilante Corps, waiting for them to show up. The 3 hostages have their hands tied behind their backs and have blindfolds put on. It's not snowing that hard today, so I can see far. Oh, that's the direction of the church. Now that I think about it, the life at the church was a peaceful and a happy time. We scream at the mere sight of a corpse. We were inexperienced, and the time before the earthquake is like some brilliant period from a legend. At that time, most of the people went to paradise, and everybody who was left was pushed into infinite hell. There's pretty intense music going on. We're holding these dangerous weapons and talking about exchanging hostages. What the hell? I thought these things only happen in war movies. People normally use the phrase, "it's like a movie," in a good sense, but this isn't the case. Taku-chan is looking straight ahead with a stern expression. He puts his hand up to his face from time to time so he can warm them up using his breath. His jacket is stained with blood. I tell him to get a new one since it looks so bad, but he says he was saved when he was wearing it, so he wants to keep it as a good luck charm. But still, it looks really bad. He looks like an ogre from the Lake of Blood. But I can't say anything if he says, "You don't understand how weak people feel." I want to rely on luck. But I'm not that strong, you know? But I'm grateful that I look that way. Dad, Mom, Noriko, I'm the big brother you always made fun of for being an old part-time worker. But I'm actually doing pretty well right now. Man, my mouth hurts. This stupid cancer sore. I might have to be quiet. I still can't believe they agreed with letting go of Tsukasa. Is this some sort of trap? 妙ですね。そこでひざまずいて、今二人に武器を向けている。妙な動きはしないでね。Of course, that's not them. Of course. Yeah, something felt off. Like, Tsukasa didn't mention anything about this. I guess the fact that Tsukasa sent that letter, even though it was supposed to be some sort of goodwill from him, the Daiichi Society used it in their benefit. Wait, they said something about gay. Okay, that's a random tidbit of trivia. Jeez. Oh, sorry. Man, this is the reason why
sometimes when I don't talk this out or when I don't read out loud, I just read too fast. Takちゃん、いや、考えがあります。I'm not gonna read it out loud until my cancer sore is, I guess, better. It really hurts when I talk too much, especially when my throat gets really dry or my mouth. So probably the next couple of episodes I'm not gonna be talking much. I'll still commentate when there's something I have my thoughts on, but I guess I won't be speaking too much. ビンゴだ。 Yo, your face looks so fucking ridiculous, Takuma. Calm down. タノさん、指示を。アザラシ狩りだ。What the こんなにうま fuck? くいくとは素晴らしいですね、僕は。快勝だ。あんた、仲間に見捨てられたんだな。え？なんだって？オンマイトレイヤソワカ、オンマイトレイヤソワカ、オンマイトレイヤソワカ、オンマイトレイヤソワカ。気持ち悪いよ。オンマイトレイヤソワカ。やめなって。まあ、タノさん、堅苦しいこと一個なしですよ。ヤッホーヤッホーハハハハハ。しかしあれだね、爆発物。あれ、何か仕掛けをするなら俺に言ってもらわないと困るよ。だって、タノさんに言ったら否定するじゃないですか。Oh, sorry. また新しい女の子が一人捕虜になってんじゃん。結構可愛いね。じゃあこれはお楽しみってことで、学校の腐女子たちにはバレないように。だからそれはダメだって。まだそんなこと言ってるんですか。タノさんだって殺し合いに参加してたじゃないですか。そりゃ戦いはするけど、その後のことは余計さ。俺たちはそういうのじゃないだろ。なんでですか。もう相手はまともな取引とかする気ないって分かったじゃないですか。何の材料もならない以上、捕虜を大事に扱う必要なんかないですよ。I mean, he's kind of making a good point, but, you know. そういう問題じゃないんだ。それはいけないよ。たとえ敵でもさ、最低限のルールってもんがあるだろ。もう無力になったんだしさ。これでいいじゃん。I mean, I don't know. In wars, there are some rules about what you can do to prisoners of war, right? I don't think you can torture them, or you can before, I think. But that was like before World War II or something. Not 困った anymore. な、タノさん。だって僕たち命をかけて自警団やってるんですよ。一歩間違えたら僕たちの方がここで冷凍マグロになってたんだ。切実ですよ。僕がどれだけ恐ろしい思いをしながらここに立ってるのか分かりますか？見てくださいよ。まだ足がガクガク震えてる。全然恐怖が収まらないんだ。情けないですけど、そんな異常だとも思わないな。だってこれ殺し合いだもの。怖いに決まってますよ。タノさんには分かりませんか？分からないでしょうね。タノさんは落ち着いてるもんな。すごいな。僕なんかとは全然違うんだな。タクちゃん。こんな僕たち凡人が少しでも英雄らしく意欲的に戦うためには、それくらいの福利厚生は必要なんですよ。そして僕たちが勇気を出してガッツあふれるファイトを見せれば、それだけ学校の人たちの生活が潤うんです。これはみんなのために必要な行為なんですよ。まあこれだけじゃ全然足りませんがね。とにかく
明日にも死ぬかもしれないんだ。せめて今くらい楽しみたいんですよ。分かってくれましたか？返事がないですね。じゃあ OK ってことで。よし、みんな楽しもうぜ。 Guess I might have to censor this. Are they actually gonna have sex in the middle of nowhere like this? I hope not. Man, what I said about him getting some sort of, character development is kinda going out the trash now. I could understand if he was just killing them straight out, but what he's doing is basically using them. Like, what's the difference between him and whoever he hated before, the killers? They're basically the same now. If he wanted to be different, he should have just killed the hostages. Not letting them feel pain or whatever, and just kill them off. Yeah, he's basically the same now. There's no different. There's no difference. "でもさ、ねえタクちゃん、こういったやり方を重ねてもし生き残れたとしよう。そして平和になった社会でその後の人生をタクちゃんはどうやって生きていくつもりなんだ？何もするなとは言わないけど、最低限守るべきものはあるはずだよ。今は全部終わった後のことなんか考えていられる状況ではないんですよ。例えば見てくださいよ、この味噌汁。具が小麦粉団子だけだ。スーパーにも物を取りに行けないからこんなになってる。もう切羽詰まってるんですよ。それはそうだけどね。そもそもね、田野さん、それは両親の呵責の話だと思うんですが、それは無意味ですよ。田野さんがどう思うか知らないけど、僕は今両親に従ってやってるんだ。後で呵責に苦しむはずなんかありません。本当にそう思うのかい？もちろんですとも。だいたい自警団でそんなこと言ってるのは田野さんだけですよ。士気が下がるから僕以外の人には言わないでくださいね。なんでこんなとこいんのよ。飛び降り自殺でもする気？肩に雪積もってるよ。いやー、なんか屋上でタバコを吸うって懐かしくてさ、よく隠れて吸ったなぁと郷愁に浸ってたわけよ。あんたアホな高校生だったのね。冗談だよ。そんなの思いもよらなかった。剣道少年だったな、あの頃は。ハードだったけど楽しかった。剣道ってすっごい匂いでしょ？嫌いだよ。人んちの先祖代々の家業を一刀両断だね。うるさいわね。それよりこれ食べてよ。何？チョコレート。いや、食べたくないよ。バカ、何言ってんのよ。でも俺だって甘いもの食べたくない気分ってあるんだよ。違うよ。今日はバレンタインデーでしょ。ああ、そっか。ありがとね。つうか、これ板チョコじゃないの？これじゃ気がつかないよ、そりゃ。こんな時にいろいろやれないわよ。チョコレート手に入れるだけでも大変なんだから。そっか。ひばりんからチョコもらえるなんて嬉しいな。でもだからって誤解しないでよ。たくさんの人に配ってるんだから。ほら、だってさ、この可愛いひばり様にチョコレートもらったらみんなちょっとは平和な気分になるでしょ。世のため人のため、ボランティアよ。偉いね。バカにしないでよ。分かってるわよ。どうせ私は可愛くない。また勝手にすねるんだから。そんなこと思ってないって。それに俺涙が出るほど嬉しいよ。
うるさいわね。本当なんだけどね。バカ、涙とか出してるの？変な新しい芸開発しないでよ。まあね、すごいでしょ。いつもギャグがマンネリって言われるからさ。ほら、いっぱい出るよ。気持ち悪いわよ。死ね。What an annoying way of expressing herself. That's truly what I think about these tsunderes now. They're too annoying. Oh shit.困るな。こんな状況に一人で勝手に行かんでくださいよ。勝手だな。灰皿は。Is he being poisoned? 部屋暗くして何やってるんですか？一瞬お化けかと思ったじゃないですか。 Is that Yuka? Sounds just like Yuka. いや、飛田さんと二人っきりで話したかったからさ。それよりさ、こんなのがゴミに捨ててあったよ。こういうのちゃんと処分しなきゃいけないよ。危ないじゃないか。君がやったんじゃないかもしれないけどさ。後で飛田さんの担当だった人に。Yeah, most likely poison. どうしたの？いや、なんでもないです。そうですね。しっかり処理しないと。じゃあ、私が捨てておきますね。だから。いや、俺が捨てておくよ。この後体育館行くしね、途中で。Yeah, it's kinda like understandable that Tanomura wouldn't know that the syringe would be filled with poison. Like, he's not exactly a medical student. そうですか。He has really sharp instinct though, like, this guy, dude. おやおや。ごめんね、マリー。Ooh. Hmm. 探していましたよ。ああ、そう来ると思っていたよ、タクちゃん。もう夜遅いですよ。今日のミーティングをしましょう。びっくりしたよ。全然気がつかなかった。タクちゃんすごいんだな。いやー参った。何のことですか？もういいじゃないか。タクちゃんは爪筋を見切ったってことなんでしょ。だからこんなあからさまなことをしたんだ。隠す必要なんかない。俺をここで殺すつもりなんだからさ。Oh. Could I have avoided the situation? What? 変なこと言わないでくださいよ。おっと、そこでストップ。もうやめようよ。俺分かっちゃった。こういう勘には自信があるんだ。素直に話さない？そうですね。
ちょっとうかつでしたね。まあ別に構いませんが。しかしわざわざ誘っていたんですか？こんなところに一人で。誰もいないじゃないですか。人がいるところに行ったってタクちゃんは後戻りとかしないでしょ。他に怪我人とか出てもつまんないしね。賢明ですね。ちなみに言うと、今ここで助けを呼んでも無意味ですよ。体育館では今頃僕の仲間が説明しているはずです。なんて？飛田さんを殺したのはリーダーになりたかった田野さんだ。今僕たちがここにいるのは反逆者を始末するためだってみんな知ってます。そりゃひどい。だってそれが真実じゃないですか。田野さんが飛田さんに毒を注射して殺したんでしょ。目撃者だっていますよ。さっき泣きながら話してくれました。どうせ運営部の子でしょ。そうです。ますますひどい。しかし最近どうも田野さんは元気がないと思ったらね。まさかそんなことを企んでいたとは。僕こそさっぱり気がつきませんでしたよ。驚いたな。味方を殺しちゃいけないですよ。これは学校の治安を守る僕としては見逃せないな。I do wonder though, what did he do with the schoolgirl that he kept talking to? We never really got to know her after Tsukasa and Aroe were playing concentration with her. Maybe she was the one that injecting something bad into him. Or, well, even if she was the one, at the end of the day, the one who acted was Takuma still. I do too, Tanomura. In a way, because he's so sure of himself, it's kind of hard to hate him because... I don't know. じゃあどうするつもりなんだい？お察ししてる通りですよ。それ使っていいですよ。正々堂々とやりましょう。ずいぶん優しいんだね。田野さんは友達でしたから。武士の情けです。ありがとうね。あ、一つ聞いてもいい？何ですか？運営部の人のうち何人がこのことを知ってるの？田野さん以外全員です。はあ、やっぱりそうなんだ。そりゃ困ったな。俺の最後の味方はこの刀一本ってわけね。I mean, of course. Why would he do this fair and square? Gosh. Kuso! なんで仕留められないんだ。あとちょっとなのに。Well, that's because, you know, you're both main characters. Technically, I think Tanomura might still die, but there might be a choice of who dies here. Hopefully. Or maybe the choice was already made because of what my option, because of the choices I did before. Maybe I could have let Takuma die and the story would have been different. But who knows? From the looks of it, after I saw Yuka died in like a couple of episodes ago, I don't think the bad ending continues that long. Oh shit. じゃあ俺から攻めるよ。手を抜く余裕はないから殺す気でいくけど、できれば死なないように気をつけてね。What a badass.
そう怯えないで。好き好んで殺しをするつもりはないよ。タクちゃんだってもうやる気ないでしょ。I don't think so. Tanamura, don't do this. くそ、仲間を殺すなんて。ごめんね。でもさ、お望み通り俺はここから消えるよ。 Oh shit. それでいいでしょ。そうだよ、俺が飛田さんを殺した。だけど仲間にバレちゃったからここを去るのさ。筋書きに乗るよ。 Let's go. I guess he's coming with Tsukasa to the Daichi Society. Well, I had a bad inkling. The fact that during when the first fight started, it was caused by one of the guys from the Vigilante Corps, right? So it was kind of hypocritical of them to do that. So I guess he was already broken that early in the game. だってさ、ここを率いていくのは俺よりタクちゃんの方がふさわしいんだと思うからね。みんなが認めたっていうのならタクちゃんが正式なリーダーだ。頑張ってみんなを導いてほしいよ。最初から口で言ってくれれば逆らいはしなかったのに。どうしてこんなことするのさ。殺さないんですか。まあね。僕を道化にするんですか。殺してくださいよ。僕は負けたんだ。仲間まで死なせて首謀者だけが生き残ってしまうなんてあんまりにも惨めだ。あのさ、タクちゃんは友達だからさ。これも武士の情けだよ。 Please don't like kill him from the back or something, Takuma. Jeez. Come on, Tanomura, just go to the Daichi Society. Fuck this place. Oh fuck. Okay. I thought he I thought he got stabbed. ひばり、ひばり、ひばり、いないのか。呼び捨てにすんなバカ。そんなとこにいたんだ。小さいから見えなかったよ。バカにすんなアホ。それじゃあさ、一ついいかな。何を。He looks really scary with with like all that blood covering him. Is he gonna die though? Oh, please don't die. 心から君が好きだ。一緒にここを出よう。Wow, really? うん、いいよ。そうだね。確かに、これは無茶な問題だ。Shut up, しかし俺には Tanomura. 今しか。だからいいって。Listen to her response at least. え？ I guess the good thing about Hibari is that there's no way she would buy whatever Takuma was talking about. What about Yuka though? じゃあ行こっか。Yuka probably doesn't care about Tanomura. He's all about Tsukasa. So, I guess this is Hibari's redemption arc. I accept this. Pretty heartwarming. いいの？
だって私田野村好きだもの。え、何それ？ See, this romance doesn't feel forced because Tanomura has been playing around with Hibari throughout the whole story. While Tsukasa and Yuka, they were kind of forced into that relationship. Well, the romantic relationship anyway, or the sex anyway. The romance was kind of there, but the sex was like out of nowhere. だから田野村のこと好きなんだって。日本語わかる？そんな、ちょっと、みんなの前で恥ずかしいこと言わないでよ。嫌だわ。あんたが最初に言ったんでしょ。なんでオカマみたいな口調なの？早く行こうよ。みんなあんたにビビってるよ。自分がどういう格好だか分かってんの？でもびっくりしちゃって。あんたバカでしょ。そうかな。それにほら、だってさ。何よ？ゆかっちは？あ、いいの？一緒に行こうよ。ここはもうダメだよ。ゆかっちも分かってるでしょ。そうか。それなら仕方ないね。私は嫌だけどさ。分かったよ。分かるしかないんだよね。じゃあね、また会おうね。怪我とかしたら嫌だよ。Why isn't Yuka coming with us? It's so weird. Why stay here? じゃあ行くよ。さよなら。学校のみんな、さよなら。クワガタもさよなら。あんた何泣いてんのよ。また泣き虫に逆戻り？とにかくみんなさよなら。さよなら。How can she still be like this when the situation is really, really gloomy? I mean, I know she is forcing herself, but that is definitely some mental capacity. Hora, シャキッとしなよ。これからが大変なんだから。そうだね。あのさ、タバコ持ってる？あるわけないでしょ。でも本当に俺のこと好きなの？大好きだよ。バカ。ヒバリンはすごいな。輝いて見えるよ。なんか言った？いや、俺はそういうところが好きなんだなって思う。うるさいわね。黙って歩け。Oh god. This is actually our first point of view from Yuka. Oh, it's a flashback. But I think I'm gonna call it a day today though. So this is gonna be a short episode like I said. I am itching to play PSO2. I'm not joking, like I have fun reading, of course, but I also have fun doing repetition. One of my favorite hobbies is to play rhythm games and also gaming in general. Osu is one of my favorite games of all time. But yeah, time for me to grind on PSO2, make some good money, and then I'm gonna go to work. So thank you all for watching. I kinda expect Takuma would be going insane, but I didn't expect it to be that fast. Like, that was crazy and insane. But I guess it was expected. But yeah, thankfully Tanomura didn't die, and I like that. I
gave Tadamura a lot of doubt at the start of the story. And I don't regret it. I feel like you should still be skeptical, even to people you trust. But now I don't think I should feel skeptical about him. But yeah, enough about that. Thank you all for watching. I will see you guys in the next one. Peace out.